안녕하세요. 원뉴맨패밀리 김민주입니다. 세계 각국에서 알리야 소식을 전하는 알리야 뉴스, 지금 시작합니다. 계속되는 러시아와 우크라이나 전쟁으로 인해 두 나라뿐만 아니라 그 주변 국가들까지도 전쟁이 미치는 영향은 상당합니다. 전쟁은 계속 진행이 되고 있으며 러시아 우크라이나 전쟁으로 인해 시작된 거대한 알리야의 물결이 지금은 어떻게 달라졌는지 담당자인 아비 오피르께서 전해주셨습니다. A year and a half since the war in Russia and Ukraine started, right? Could you give us any updates, if there is any updates regards to the war and the current situation in Ukraine and Russia? War, as we all know, is continuing. Situation that started 1.5 years before is continuing. When I say continuing, I mean huge mass of people that are moving from place to place. Yes. And we can feel it in our region, in Central Asia and in Caucasus. Huge mass of people that coming to these countries to find the shelter or to find out the future. Right. When I say find out the future, I'm talking about the Jews. Yeah. That lots of them making aliyah from our countries. So do you think because of the war in Russia that the Jewish people or the Jewish community, especially in the Central Asia, is more alert to make or willing to make the aliyah than before the war? We see that large of amount of people are making aliyah. If we will compare to the period before the war and now, the figures are 3 or 4 more than it was before. Okay, it depends the country, but the statistic is, if we take the average, before the war we had X olim, and now we have 3 times more. I heard that there are more numbers or more people from Russia to make the aliyah or the olim to Israel as rather than to Ukraine. Could you explain a little bit about why there is more numbers or higher numbers on the Russian side as rather than the Ukrainian side? The Ukrainian aliyah is in quite level as it was, average level, but the Russians are going out and going out in big numbers. The Russian Jews are very worried about the future, their future, the economic future, Jewish situation in Russia. They are much more worried. This is why we see big numbers from Russia and if you compare to Ukrainians, okay? 주이시 에이전시에서 매달 발표하는 전 세계 각국에서 알리야하는 이민자들의 수치 보고서에 따르면 러시아에서 올해 1월부터 8월까지 알리야한 이민자의 숫자가 28,000명으로 전년 대비 16% 증가했습니다. 전쟁으로 시작된 거대한 알리야 물결이 쉽게 사그라들지 않을 것으로 보입니다. 재단법인 원뉴맨패밀리는 러시아 우크라이나 유대인 알리야를 돕기 위하여 프로젝트를 진행하고 있으며 2023년 하반기에도 한국, 미주의 교회들과 함께 다양한 프로젝트를 계속해서 예정하고 있습니다. 다음은 알리야가 활발하게 일어나고 있는 중앙아시아 소식입니다. 특별히 이달 한국교회를 통해 2개의 알리야 프로젝트가 완료되었습니다. 9월 5일 분당 베델교회의 후원으로 100명의 유대인들이 조지아 티빌리시에서 이스라엘로 알리야했습니다. 전쟁을 피해 조지아로 피난 온 우크라이나와 러시아 유대인들과 조지아 티빌리시에 살던 유대인들이 함께 모여 알리야 비행기를 타고 이스라엘에 무사히 도착했습니다. 이어서 카자흐스탄 알마티에서 출발한 70명의 유대인들이 9월 11일 이스라엘로 알리야했습니다. 연제로 교회 야차르티 작전으로 지명된 이 알리야 프로젝트는 히브리어로 내가 계획하였다라는 뜻을 가지고 있으며 부산 연제로 교회의 후원으로 진행되었습니다. 지난 8월 29일과 9월 7일 알리야 한 42명을 포함하여 총 112명 유대인 알리야가 연제로 교회 야차르티 작전을 통해서 이루어졌습니다. 특히 이번 야차르티 작전을 통해 많은 유대인 청소년들이 이스라엘에 도착했고 주이시 에이전시에서 다음 세대 유대인들의 알리야를 권장하고 이스라엘 교육을 제공하는 청소년 교육 프로그램인 나알레를 통해 알리야한 이들은
앞으로 3년간 이스라엘에서 고등학교에 재학하며 히브리어를 배우고 이스라엘 사회를 안전한 교육 시스템 안에서 배우며 유대인의 정체성을 확고히 할 것입니다. 계속되는 전쟁으로 인하여 러시아와 우크라이나 유대인들이 자국과 국경을 마주하고 있는 중앙아시아 여러 국가들로 피신하여 그곳에서 활발한 알리야가 일어나고 있습니다. 1인당 우크라이나 러시아 유대인 알리야 비용은 $950로 하나 120만 원입니다. 이를 위하여 계속적인 기도와 동참 부탁드립니다. 다음은 현재 5만 명의 유대인 공동체가 거주하며 매년 약 500명이 알리야하는 남아프리카공화국에 대한 소식입니다. 현재 남아공에서는 매달 약 50명의 알리야가 계속해서 일어나고 있습니다. 남아공 유대인 공동체의 상황과 알리야 현황을 주이시 에이전시 알리야 디렉터 샤이 펠버께서 전해주셨습니다. Unfortunately, I've been there a month ago. This is a very weakening community. Okay, South Africa is a country that doesn't function at all. Everything is private, from security, from education, from health, everything. And the community at its peak was about 120,000. Now it's less than 50. So more than half of the community have left after the collapse of the regime and after the apartheid ended. And most of the people in the community today are in say mid-level or poor. In South Africa, you look about the local currency, the rand versus the dollar, it's 1 to 18. Okay, so you can imagine how expensive it is. And when they're making aliyah, I can see they're selling their property, they're selling their businesses, they're not coming with significant money because of the dollar, shekel, and rand rate. But I would say a community that is under severe difficulties and definitely need our support. You have to pay in South Africa for school fee because it's private. You have to pay for health insurance. You have to pay for the security. There's a power, what you call shed loading. There's a problem with electricity. So 4-6 hours a day, there's no electricity in the city. All of them are putting solar panels on the roof. Okay, so South Africa, and it's about 500 olim a year. So I would say that 1% of the community is living each year. This is a problem for the community. Think about it, 1% is living. So definitely South Africa. 남아공에 거주하는 5만 명의 유대인들이 하나님의 말씀을 따라 속히 고토로 귀환하도록 기도 부탁드리며 매달 50명씩 알리야하고 있으며 1인당 남아공 유대인들의 알리야 비용은 $600로 현재 환율로 하나 80만 원입니다. 언약 백성의 정체성을 회복하도록 많은 기도와 관심을 부탁드립니다. 이스라엘 회복과 말씀의 성취를 위해 함께 달려나가시는 모든 동역자분들께 감사드리며 알리야 뉴스 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 한순간도 잊은 적 없고 다시 너희를 이스라엘로 부르기 나와